Vedanta sarang Srimad Bhagavatam isyati tadrasamrita nanyattasya gati patit. Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedic literature. If someone develops taste in Srimad Bhagavatam and releases it, will never aspire for any other sastra. Srimad Bhagavatam adalah intisari semua sastra Veda. Kalau seseorang mengembangkan keinginan untuk mendengarkan dan rasa dari Srimad Bhagavatam, maka dia tidak akan mempunyai keinginan untuk mendengarkan sastra yang lain lagi. Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavata Tate Veda Shastra Ite Parama Mahatva. This Srimad Bhagavatam is the mellow of Krishna Bhakti, and it is the essence of all Veda Shastras. Srimad Bhagavatam ini adalah rasa utama dari pengabdian suci kepada Sri Krishna. Karena itu, Srimad Bhagavatam adalah intisari semua sastra Veda. চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়. This is the last contribution of Srila Vyasadeva. After compiling four Vedas, Upanishads, Puranas, at last he compiled Srimad Bhagavatam under the instruction of his Guru Sri Narada Muni. Srimad Bhagavatam adalah hasil karya terakhir dari Srila Vyasadeva setelah beliau menyusun Caturveda, Mahabharata, dan Veda-Veda yang lainnya. Srimad Bhagavatam ini disusun oleh Srila Vyasadeva atas perintah guru kerohanian beliau, Sri Narada Muni. চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়. মায়াবাদী জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কইল ব্যাস. মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ. Sriman Mahaprabhu says this Vyasadeva compiled Vedanta Sutra for the deliverance of jivas, conditioned souls, and Srimad Bhagavatam is the natural commentary on Vedanta Sutra. Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa Srila Vyasadeva menyusun Vedanta Sutra untuk membebaskan roh-roh yang terikat di dunia material ini. Dan Srimad Bhagavatam adalah penjelasan yang benar dari Srila Vyasadeva untuk Vedanta Sutra. Mayavadi bhashya sunile hoy survanash. Mahaprabhu gives us this caution. Don't go to Mayavadis. Don't listen to their commentaries. Then your bhakti bhuti will be completely doomed. Sri Chaitanya Mahaprabhu menekankan, jangan bergaul dengan para Mayavadi dan jangan pula mendengarkan komentar Srimad Bhagavatam dari para Mayavadi. Karena kalau kita bergaul dengan Mayavadi dan mendengarkan filsafat Mayavadi, maka bakti kita akan dihancurkan. Shankaracharya is the propounder of Mayavad philosophy, and Shankaracharya has compiled a commentary, written a commentary on Srimad Bhagavatam. It's an imaginative commentary. It's known as Saririka Bhashya. But Srimad Bhagavatam is a natural commentary on Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva, who is the compiler of Vedanta Sutra, gives this commentary to Srimad Bhagavatam. Sripada Shankaracharya, pendiri dari filsafat Mayavadi, menulis penjelasan Srimad Bhagavatam, tetapi penjelasan itu adalah merupakan penyimpangan ataupun hayalan dari pikirannya sendiri. Sedangkan Srila Vyasadeva sebagai penyusun Vedanta yang asli, Vedanta Sutra yang asli, menjelaskan semuanya di dalam Srimad Bhagavatam ini. Karena itu, Srimad Bhagavatam adalah penjelasan yang murni, yang asli dari Vedanta Sutra. Therefore, Mahaprabhu gives this caution, Mayavadi bhashya sunle hoy sarvanash. Don't listen to Mayavadi bhashya. যাও ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণ. Go and approach a Vaishnava Bhagavata, Bhakta Bhagavata, to study Bhagavata and listen Bhagavata from him and completely take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu menekankan,
Jangan sekali-sekali mendengarkan atau bergaul dengan para mayawadi. Anda hendaknya mendekati seorang Bhakta Bhagavata ataupun para penyembah Vaisnava untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam dan berlindung sepenuhnya kepada beliau karena beliau sepenuhnya di bawah perlindungan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asya Guru Chaitanya Charana completely takes shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. One question is raised here. Why? Why shall one take complete shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu? Jadi ditekankan bahwa kita hendaknya sepenuhnya berlindung di bawah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, satu pertanyaan adalah, kenapa kita harus berlindung di bawah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu? What is the answer? Huh? Sri Chaitanya Mahaprabhu is non-dependent Sri Krishna. Yes, that's all right. But the need, what is the need of taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu? What does Chaitanya Mahaprabhu give us? Because Sri Chaitanya Mahaprabhu teach us to chant the holy name of Lord Krishna. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful among all of the avatars. That's all right. But what he gives us? What Mahaprabhu gives us? Prema. Krishna Prema. Krishna Prema. How will it be helpful for us in understanding Srimad Bhagavatam? That's another question. Huh? Huh? How will it be helpful for us in understanding Srimad Bhagavatam? Approaching the street. No, this bhakti, prem bhakti. The Mahaprabhu gives us prem bhakti. How will it be helpful for us in understanding Srimad Bhagavatam? That's another question. By hearing. You can follow my question. How can you approach Krishna? How can you understand Krishna? Yeah. No, let him say. Huh? Yeah? You're following up a step of simple master. Nonsense. What Krishna is saying, how to approach him. Bhaktyahum ekaya grajya. You understand? Krishna says, Bhaktyahum ekaya grajya. Bhaktyamang abhijanati. Bhaktyasmu anunayalabhya. Repeatedly says. Only through bhakti one can approach me. Only developing on our devotion one can understand. No other way. Similarly, to understand Srimad Bhagavatam or approach Srimad Bhagavatam, bhakti is required. Bhaktya Bhagavatam Rajyam na buddhya na chatikaya. One of the Mahajanas, Shivaji, Lord Shiva says this thing. Bhaktya Bhagavatam Rajyam na buddhya na chatikaya. Only through bhakti you can understand Bhagavata. You cannot understand Srimad Bhagavatam by your material scholarship, learning, intelligence, merit. You understand? Also, some may say there are many commentators. Those who have given commentaries on Srimad Bhagavatam. And best of the commentators is Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur. Sri Jiva Goswami, many commentators have. They have given commentaries on Srimad Bhagavatam. So I can follow, study, take help of the commentaries, and I can understand. But Shivaji says no. Bhaktya Bhagavatam Rajyam na buddhya na satikaya. Only through bhakti you can understand Srimad Bhagavatam. You cannot understand Srimad Bhagavatam through your
by dint of your material scholarship, learning, intelligence, merit, or taking help of community. Only by that. Jadi dijelaskan satu pertanyaan lagi adalah bagaimana kita bisa maju ataupun bisa mengerti Srimad Bhagavatam. Jadi dari tadi dijelaskan bahwa untuk mengerti Srimad Bhagavatam itu sama syaratnya dengan bagaimana kita bisa mengerti Sri Krishna. Untuk mengerti Sri Krishna hanya bisa dimengerti melalui jalan bhakti. Begitu juga untuk mengerti Srimad Bhagavatam hanya melalui jalan bhakti. Tidak ada cara yang lain. Begitu banyak ada komentar terhadap Srimad Bhagavatam dari para acarya yang lain. Itu pun tidak akan bisa membantu seseorang bisa mengerti Srimad Bhagavatam. Bahkan Dewa Siwa sendiri menyatakan bahwa untuk bisa mengerti Srimad Bhagavatam hanya melalui bhakti. Tidak ada cara yang lainnya. Yes, program. As Krishna is only approached and understood by bhakti, similarly, Srimad Bhagavatam is only approached and understood by bhakti. Sri Krishna hanya bisa dimengerti dan didekati melalui bhakti. Begitu juga Srimad Bhagavatam hanya bisa dimengerti dan didekati melalui bhakti. Because Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. Karena Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. That's stated in Chaitanya Bhagavatam. Krishna tulya bhagavato vibhu sarvasrayo. Krishna tulya bhagavato vibhu sarvasrayo. Prati shloke prati akhyare nana artha koyo. Prati shloke prati akhyare nana artha koyo. Krishna tulya bhagavato vibhu sarvasraya. Srimad Bhagavatam is as good as Krishna, none different from Krishna. As Krishna is Vibhu, Vibhu means Supreme Lord. Similarly, Bhagavatam is also Vibhu. As we take shelter of Krishna, also we take shelter of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam adalah sebaik Sri Krishna sendiri. Karena Sri Krishna tidak berbeda dengan Srimad Bhagavatam. Atau Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Begitu pula, sebagaimana kita berlindung di bawah kaki Padma Sri Krishna, kita juga bisa berlindung sepenuhnya pada Srimad Bhagavatam. Prati shloke, prati akhyari, nana artha koyo. In every verse, even in every word, even in every letter, there are many, many meanings. Dalam setiap sloka, bahkan dalam setiap kalimat, bahkan dalam setiap suku kata, itu mempunyai pengertian yang sangat mendalam. So we take shelter of Srimad Bhagavatam as we take shelter of Krishna. Karena itu, kita hendaknya berlindung kepada Srimad Bhagavatam sebagaimana kita berlindung pada kaki Padma Sri Krishna. Bhagavata jena mane se javana sama. Tar shastra che janme janme prabhu jama. One who doesn't accept Srimad Bhagavatam, doesn't accept the teachings, conclusions given in Srimad Bhagavatam is mritsa and javan. He is to be punished by Jamaraj life at life. One who doesn't accept Srimad Bhagavatam, doesn't accept the conclusions, teachings, Siddhantas given in Srimad Bhagavatam, mritsa and javan. He is to be punished by Jamaraj life at life. Hendaknya seseorang jangan mendengarkan ataupun menerima Srimad Bhagavatam dari orang-orang melecah ataupun yawana. Karena hal yang demikian menyebabkan seseorang dihukum oleh Yamaraj. Life at life. Jadi penjelmaan demi penjelmaan. Yeah. So we accept Srimad Bhagavatam, none different from Krishna. Karena itu kita hendaknya menerima Srimad Bhagavatam sama dengan menerima Sri Krishna. And we have this program daily, Nitya Bhagavato Sevaya. Daily we should go and approach the Bhakta Bhagavato and hear Bhagavatam. Karena itu hendaknya seseorang mempunyai program setiap hari untuk mendekati seorang Vaisnava Bhakta
dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari beliau. Jasyang Vaisruyamana yang Krishni Paramapurusi Bhakti Rutpadit Punsa Soka Moho Bhayapaha. Only by hearing Srimad Bhagavatam, one can develop Krishna Bhakti very easily. Hanya melalui dengan cara mendekati Srimad Bhagavatam, seseorang dengan mudah dapat mengembangkan cinta bakti kepada Sri Krishna. Jasyang Vaisruyamana yang Krishni Paramapurusi Bhakti Rutpadit Punsa Soka Moho Bhayapaha. When you develop Krishna Bhakti, then all your material fears, lamentations, delusions are completely finished, destroyed. Dengan mengembangkan cinta bakti kepada Sri Krishna, segala keinginan material, hayalan-hayalan, kecemasan, semuanya akan dihilangkan segera. And take the example of Parikshit Maharaj. Parikshita Sravani. Parikshit Maharaj only heard continuously for 7 days. That at the end of his life. And he got such Krishna Bhakti that he go back home, back to God and approach lotus feet of Krishna. Sebagai contohnya adalah Parikshit Maharaj. Beliau mengembangkan cinta bakti dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam secara terus-menerus selama 7 hari. Maka pada saat akhirnya beliau mencapai kepada Sri Krishna sendiri. In Kali Yuga, you cannot do any other sadhana. If only you hear Srimad Bhagavatam daily from the lips of a pure Vaishnava, Bhakta Bhagavata is an embodiment of Bhagavata. You can very easily develop Krishna Bhakti and go back home, back to God. Pada zaman Kali Yuga ini, tidak ada sadhana yang sehebat mendengarkan Srimad Bhagavatam atau tidak ada sadhana yang lain. Kalau penyembah-penyembah setiap hari berusaha untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam dari Vaishnava Bhakta yang murni, maka dia akan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna dan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. So, is there any verse? Specific verse? No. No. Any verse? Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 8. Text 51. Strinam Madhato Bandhunam Droho Jo Asabhihothito Karmabhir Gruhamedhiyir Nahum Kalapo Vyapohitum Strinam Madhata Bandhunam Droho Asabhihothito Karmabhir Gruhamedhi Einam Kalapo Vyapohitam Strinam Madhata Bandhunam Droho Asabhihothito Karmabhir Gruhamedhir. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work.
You have to know the book. Australia was delivered about and speak. Mm. All right. Let's keep it anyway. I can speak. 51. Saya telah membunuh begitu banyak teman-teman dari para wanita. Dan dengan demikian, saya telah menyebabkan permusuhan dari mereka-mereka itu. Dan hal ini semua tidak mungkin dilaksanakan dengan pekerjaan yang bersifat kesejahteraan material. And part by Srila Prabhupada. The Brahmadis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. So material prosperity is sometimes hampered by sinful activities. For the materialist is sure to commit sins even unintentionally in the course of his discharging material duties. To get relief from such sinful reactions, Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Aswamedha Yajna or sacrifice, one can get relief from even Brahmahatya, killing of Brahmanas. First paragraph. Grihamedi adalah mereka yang hanya melakukan pekerjaan Aswamedha Yajna. But it thinks that even by performance of yajnas, it is not possible to get relief from great sins committed. In war, either the husband or the brother or even the father or sons go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created. And thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Aswamedha Yajnas. Second paragraph. Way of war, karma, is like that. It creates one action and another reaction simultaneously, and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita 9:27-28, the remedy suggested that such actions and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Krishna, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapura. Therefore, actually no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others to declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. So, Yudhishthira Maharaj says this thing. I have killed many friends and women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work. Sri Krishna, Yudhishthira Maharaj menyatakan di sini bahwa dia sendiri sudah menyebabkan begitu banyak teman-teman wanita yang terbunuh dan telah menciptakan suasana permusuhan yang baru. Dan hal itu semuanya tidak mungkin bisa dihilangkan dengan cara melaksanakan kegiatan yang bersifat material. At performing Aswamedha Yajna, Yudhishthira Maharaj performed Aswamedha Yajna or sacrifice to get relief from the great sins committed. Yudhishthira Maharaj melaksanakan Aswamedha Yajna
untuk membebaskan diri dari reaksi dosa yang begitu besar yang telah dilaksanakan. But he thinks that this Ashwamedh Yajna will not help me in destroying these sinful reactions. Tetapi dia tetap berpikir bahwa Ashwamedha Yajna itu tidak mungkin untuk membantu dirinya membebaskan diri dari reaksi-reaksi dosa yang telah dilakukannya. Here in the purport, Srila Prabhupada says, in war either the husband or the brother or even the father or sons go to fight and they are killed, fresh enmity is created, and thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedha. Di dalam penjelasannya, Srila Prabhupada menyatakan bahwa begitu banyak saudara, kakak, teman-teman yang terbunuh di dalam medan perang. Dan dengan demikian sudah timbul aksi dan reaksi kegiatan yang baru. Dan itu semuanya tidak mungkin untuk dihilangkan ataupun ditebus dengan cara melaksanakan beribu-ribu kali Ashwamedha Yajna. Just Maharaj performed Ashwamedha Yajna, still is thinking like that. The sinful reactions will not be destroyed. Yudhishthira Maharaj walaupun sudah melaksanakan Ashwamedha Yajna, namun beliau tetap berpikir bahwa Ashwamedha Yajna ini tidak mungkin membebaskan dirinya dari kegiatan yang berdosa itu. This is the way of karma. Way of work, way of karma is like that. It creates one action and another reaction simultaneously, and thus increases the chain of materialistic activities, binding performer in material bondage. Dan inilah cara berjalannya hukum karma itu. Begitu seseorang melaksanakan suatu kegiatan, maka reaksi dari kegiatan itu secara langsung akan mengikutinya secara terus-menerus bagaikan mata rantai. Sehingga reaksi dari kegiatan itu akan mengikat pelaksana dari kegiatan itu. How this karma bandhan, that we say karma bandhan, one is bound up by the reactions of karma, repeated. And how can one become free from such bondage of karma? Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana seseorang bisa lepas ataupun bisa bebas dari ikatan karma bandana. Karma bandana artinya adalah reaksi dari kegiatan yang telah dilaksanakannya. How can one become free? That's question. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna has said, Jagyarthat karmana natra lokayam karma bandhana. Jagyarthat karmana natra lokayam karma bandhana. If you do your karma for Jagya, that means Jagya Purush, the enjoyer of Jagya, Vishnu. For the satisfaction of Vishnu, then there is no reaction. Otherwise, there is reaction of bondage. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bahwa seseorang kalau melaksanakan niatnya korban suci untuk Sri Vishnu, maka orang itu akan dibebaskan dari segala reaksi dosa. That is stated repeatedly in Srimad Bhagavad Gita. And the battle of Kurukshetra was actually fought by the will of Supreme Lord Krishna, as it is evident from his version. And only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapura. Therefore, actually, no sin whatsoever caused the Pandavas, who were only the other carriers of love. For others to declare war out of personal interest, the full responsibility lies on them. Srila Prabhupada has said this in his purport. Srila Prabhupada menyatakan di dalam penjelasan beliau bahwa medan perang Kurukshetra yang terjadi di medan perang Kurukshetra adalah merupakan bagian dari keinginan beliau. Dan Yudhishthira Maharaj dijadikan raja di Hastinapura adalah juga atas keinginan Sri Krishna sendiri. Karena itu, sama sekali tidak ada reaksi dosa yang
mengikat para Pandawa ataupun yang mengikat para Pandawa. Sedangkan orang-orang lain yang menyatakan perang atas keinginan dirinya sendiri, dia harus bertanggung jawab atas hal itu. So in battlefield of Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj or Pandavas, they killed Brahmanas, they killed their family members, they killed their brothers, they killed their gurus, superior persons, Gurujanas, killed many people. You understand? So, apparently, this killing is a sinful activity. And if someone, here it said, also, Prabhupada said, Prabhupada said, others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. If someone kills or declares war for his personal interest, definitely he, commits sinful activity and sinful reactions are there. Definitely sinful reactions. Yudhishthira Maharaj dan Pandawa di medan perang Kurukshetra telah membunuh begitu banyak, baik saudara-saudaranya, gurunya sendiri, kakek-kakeknya, bahkan orang-orang yang lebih tinggi yang harus dihormatinya. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa mereka melakukan kegiatan yang berdosa. Di dalam penjelasan Srila Prabhupada di sini dinyatakan bahwa orang yang menyatakan perang atas keinginannya sendiri, dia diikat, dia harus bertanggung jawab terhadap reaksi dari kegiatan itu, karena dia sudah melakukan kegiatan yang berdosa. Jadi kegiatan membunuh itu adalah merupakan kegiatan yang berdosa, dan orang itu harus bertanggung jawab untuk menerima reaksi dari kegiatan itu. But the Pandavas, headed by Yudhishthira Maharaj, didn't accrue any sinful reaction. There was no sinful reaction. Because they did it under the order of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Or in other words, they did it for the pleasure and satisfaction of Krishna, the Supreme Personality. Nah, walaupun Yudhishthira melakukan hal yang sama di medan perang Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj dan Pandawa tidak kena reaksi dari kegiatan membunuh di medan perang itu, karena mereka melaksanakan kegiatan itu atas perintah dari Sri Krishna sendiri, ataupun dengan kata lain, bahwa mereka melakukan itu adalah untuk memuaskan keinginan Sri Krishna. So, we can understand from this that the killing will be done for Krishna. Then there will be no sinful reaction. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa kalau seseorang membunuh demi untuk memuaskan Sri Krishna, maka itu tidak ada reaksi dosa. Otherwise, killing is a sinful reaction. Sedangkan membunuh dengan cara yang lain ataupun dengan maksud yang lain, itu adalah kegiatan yang berdosa. But one should understand that one should not kill whimsically. He may kill somebody, some animal, and say, yeah, I killed it for Krishna. Karena itu, seseorang tidak boleh membunuh secara bebas ataupun secara keji dengan membunuh binatang ataupun yang lain dengan mengatakan, oh saya membunuh demi untuk Krishna. So if he says like that, he should not be free from the sinful reaction. Kalau seseorang melakukan demikian, maka dia tidak bebas dari reaksi dari kegiatan itu. But such killing should be under the direction or under the order of Krishna, the Supreme Personal Godhead, or in the direction of order of his representative, bona fide representative, Sadhu Vaishnava Guru.
Tapi seseorang hendaknya membunuh berdasarkan atas perintah langsung Sri Krishna, ataupun dia membunuh atas perintah, atas putusan yang munafik dari Sri Krishna sendiri. Dari sadhu ataupun guru sebagai utusan langsung Sri Krishna. So this is the teaching, and this should be understood in tattva. Dan inilah ajaran, dan hendaknya seseorang mengerti secara filosofis. So once we should understand what is really power, what is really sinful. Dan seseorang hendaknya mengerti apa itu sesungguhnya yang disebut dengan hukum karma ataupun reaksi dari kegiatan yang berdosa. Generally, the work or activities which are prohibited in Vedas. Sesungguhnya semua kegiatan sudah dijelaskan ataupun diajarkan di dalam Weda. Vedas prohibited. Do you understand? What is that? Don't tell a lie. Telling a lie is bad. Don't kill. You understand? Jesus Christ also said, thou shalt not kill. You understand? Killing is a path. Stealing is a path. If you steal others' property, others' money, something, others' possessions, it's a path. Apa itu kegiatan berdosa? Weda sudah menjelaskan. Jangan membunuh. Jadi kalau orang membunuh, dia otomatis adalah sudah melakukan kegiatan yang berdosa. Begitu juga kalau orang mencuri milik orang lain ataupun berbohong, itu juga kegiatan berdosa. Dan seperti Yesus Kristus sendiri mengajarkan, anak-anaknya jangan membunuh. Jadi membunuh adalah juga merupakan kegiatan yang berdosa. There are so many prohibitions in Vedas, you find. But if all these things are done, tell a lie or kill somebody or steal somebody's property like that, by order of Krishna, Supreme Personality of Godhead, or his representative, Sadhguru, then that would not be sin. Jadi banyak sekali ada larangan-larangan yang dicantumkan di dalam Weda. Tetapi kalau seseorang melaksanakan ataupun melanggar larangan itu atas perintah Sri Krishna ataupun atas perintah Sadhu Guru, wakil dari Sri Krishna sendiri, maka dia tidak akan kena reaksi dosa. Example you can find here in this Mahabharata. The Pandavas killed their friends, their relatives, their sons, their brothers, their gurus, but they didn't have any sinful reaction. Sebagai Because they did it under direction, the order of Krishna, the will of Krishna, satisfied with pleasure of Krishna. Nah, sebagai contoh langsung, kita bisa lihat di medan perang Kurukshetra. Yudhishthira Maharaja dan Pandawa membunuh teman, membunuh keluarga, bapak, guru, atasan, dan sebagainya. Tapi mereka semuanya tidak kena reaksi dosa. Karena mereka melaksanakan itu atas perintah Sri Krishna, atas keinginan Sri Krishna, dan untuk memuaskan Sri Krishna sendiri. Also find Krishna said to Yudhishthira Maharaj that you tell Aswasthama Hoto. Aswasthama is here. Dan juga Yudhishthira Maharaj disuruh berbohong bahwa Aswatthama sudah mati. Kemudian Maharaj Yudhishthira melaksanakan. Aswasthama, son of Dronacharya. Really, he was not killed. But Krishna told Yudhishthira to say like this. That means to tell a lie. You understand? Because if Yudhishthira will say that Aswasthama is killed, Drona will believe it.
If somebody else will say, they will never believe. Because Yudhishthira Maharaj never tells lie. Sebenarnya Aswatthama tidak mati. Aswatthama adalah putra dari Bhagawan Drona. Jadi Sri Krishna memerintahkan supaya Yudhishthira Maharaj mengatakan bahwa Aswatthama sudah mati. Sebab kalau Aswatthama sudah mati, kalau Yudhishthira Maharaj yang mengatakan bahwa Aswatthama mati, maka Drona akan percaya. Karena Yudhishthira Maharaj tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Sedangkan kalau orang lain mengatakan demikian, maka Drona tidak akan percaya. One may ask, why? Why does Krishna tell Yudhishthira to tell a lie? To tell a lie is a sinful activity. Mungkin seseorang bertanya, mengapa Sri Krishna memerintahkan Yudhishthira untuk berbohong? Karena berbohong, sedangkan berbohong itu adalah merupakan kegiatan yang berdosa. But there is very noble purpose behind it, higher purpose behind it. Because Drona should be killed. Drona should be killed. Because Drona was fighting other side of Kauravas, those who are enemies, you understand, of Pandavas and also enemy of Krishna. Jadi, kenapa itu harus dilaksanakan? Itu ada maksud ataupun tujuan lebih tinggi yang harus dicapai. Jadi, maksudnya adalah Drona harus dibunuh karena Drona berperang di pihak Kaurawa dan Kaurawa adalah musuh Pandawa dan juga musuh Sri Krishna sendiri. And Kauravas were never following the principles of Dharma, you see. And they're following the principles of Adharma. Duryodhana, the eldest son of Dhritarashtra, you understand? His name is Duryodhana. Duryodhana. That means he was fighting, not following the principles of Dharma. His name is Duryodhana. Karena Pandawa tidak pernah melanggar prinsip-prinsip Dharma. Sedangkan Duryodhana, sepanjang hidupnya, dia melanggar prinsip-prinsip Dharma. Jadi Duryodhana artinya yang melanggar prinsip Dharma. Those who don't follow the principles of Dharma, especially Bhagavad Dharma, Dharma means Bhagavad Dharma Sanstapanarthaya Sampavati Jirij. Krishna said, I come millennium after millennium to establish Dharma. Dharma means like Bhagavad. Jadi Dharma artinya adalah Bhagavad Dharma. Sri Krishna menyatakan, saya turun pada setiap zaman untuk menegakkan Dharma. He comes juga. So, now Krishna has appeared, Krishna is there in battlefield of Kurukshetra, and Vinasaya Duskitra, Dharma Sanstapana Paya Sabhavami Juga. Krishna comes to kill these miscreants, those who break the principles of Dharma. So, those who are in the side of Kaurava, they are broken the principles of Dharma. So they are miscreants, they should be killed. That is Krishna's will, so that battle was performed. When battle was fought, and so Arjuna will kill. Jadi Sri Krishna sudah menyatakan, kapanpun dan dimanapun terjadinya kemerosotan Dharma, aku sendiri akan turun. Karena itu beliau ada di medan perang Kurukshetra adalah untuk membunuh para penjahat, untuk menegakkan prinsip Dharma. Karena Kaurawa sudah menghancurkan prinsip-prinsip Dharma, maka mereka patut untuk dibunuh. Karena itu, Sri Krishna ingin membunuh semua penjahat ataupun yang menghancurkan prinsip Dharma melalui Arjuna dan Pandawa. Drona was a very great warrior. You see. Drona was a great warrior. He was also teacher of Kaurava and Pandavas. And this warfare he was teaching. The Kaurava, Acharya.
And as long as weapons were there in the hands of Drona, nobody can kill him. He cannot be conquered. You understand? He cannot be conquered. You are such a warrior. You understand? Almost you are unconquerable. Huh? So when we'll give up weapon, at that time we'll give. That was Krishna's trick. Krishna is a tricky fellow. Karena Drona berperang di pihak Kaurawa dan Drona adalah pahlawan yang besar sekali, yang sangat kuat sekali. Dan dia semasa dia pegang senjata tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Karena itu Sri Krishna menyusun suatu trik atau suatu tipuan agar Drona melepaskan senjatanya dan pada saat itu dia bisa dibunuh. So, and if Drona would hear that his son Aswatthama is killed, he'll give up weapons. But that time, his enemy, Drishtadyumna, killed him. Cut off him. Karena Drona sudah bersumpah ataupun kalau putranya mati atau Aswatthama mati, maka dia akan melepaskan senjatanya. Dan pada saat dia melepaskan senjata, maka Drishtadyumna akan membunuh Drona. Drishtadyumna is the son of Drupada. And there was enmity between Drona and Drupada. So that enmity was there. And so when Drona would hear that his son Aswatthama is killed, then would give up weapons. At that time, Drishtadyumna would cut off his head. And that happened. And the next says Aswatthama happened. Drishtadyumna adalah putra dari Drupada. Sedangkan antara Drupada dan Dronacharya sudah ada suatu permusuhan dari semenjak mereka masa remaja mereka. Karena itu Sri Krishna menyusun suatu tipuan agar Yudhishthira mengatakan bahwa Aswatthama telah mati. Kemudian Drona melepaskan senjatanya dan Drishtadyumna membunuh Drona pada saat itu. Dan hal itu terjadi di medan perang Kurukshetra. Now, we are in TV Mahabharata going on, so they can understand it. Isn't it? And I say, really Aswatthama was not killed, but Krishna says, Krishna tells Yudhishthira to say this thing. If somebody else will say, don't know what to believe. But Yudhishthira says you'll believe, because Yudhishthira Maharaj never tells a lie. You understand? Pada saat itu, sesungguhnya Aswatthama belum mati. Tapi kemudian Sri Krishna memerintahkan Yudhishthira supaya Yudhishthira mengatakan Aswatthama mati. Nah, kalau Yudhishthira mengatakan demikian, maka Drona percaya. Sedangkan kalau yang lain mengatakan demikian, Drona tidak percaya. So when this, Krishna says like this, tell this thing, Yudhishthira Maharaj was not prepared to say. He hesitated. How can I tell a lie? Because it very strictly follows this truthfulness. Very strictly. Never tells lie. How can I tell a lie? Aswatthama was not here. You understand? Aswatthama has a goal, you see. They will never fear. You understand? And they are not here. But such things should be said. Otherwise, Drona cannot be killed. They still hesitated. It's so strictly, this Maharaj so strictly follows these principles of goodness. He never commits anything like this. His name is Yudhishthira. Even in this Juddha battle, he is not disturbed. Hero undisturbed. The battle that is being performed is the principle of dharma, dharma juddha. You understand me? Duryodhana, that means Duryodhana, who does battle of fighting
in an adharma way. You understand? They never follow the principles of dharma. Duryodhana. And he was fighting on the basis of adharma. But Yudhishthira Maharaj was fighting on the basis of dharma. Yudhishthira. Dharma. You understand? So, in Satsuta fighting, he is also not disturbed. He remained undisturbed. So his name is Yudhishthira. But he's very strictly follow the principles of dharma. And to tell a lie is not a principle of dharma. It's a sinful activity. So he hesitated. How can I say? So you loudly say Asutama Hoto. Then slowly say, no Reba either human being or animal. That's what. Slowly say. The sooner Rama hear Asutama Hoto, he will immediately give up. Weapon. That time to the suffer. And that took such trick. Krishna is a trick. Yudhishthira Maharaj, walaupun sudah diperintahkan oleh Sri Krishna untuk berbohong, untuk mengatakan Ashwatthama mati, beliau tetap ragu-ragu untuk mengatakan demikian karena beliau sangat strict sekali mengikuti prinsip dharma untuk tidak berbohong karena sepanjang hidupnya beliau tidak pernah berbohong. Jadi waktu beliau diperintahkan oleh Sri Krishna untuk mengatakan Ashwatthama mati, beliau masih ragu-ragu untuk mengatakan karena Ashwatthama tidak mati. Jadi nama beliau Yudhishthira. Yudhishthira artinya walaupun di dalam perang sekalipun beliau sama sekali tidak terganggu. Beliau tetap strict mengikuti prinsip dharma. Sedangkan Duryodhana artinya dia yang melaksanakan peperangan atau melaksanakan perang dengan melanggar prinsip-prinsip dharma ataupun secara adharma. Jadi dalam keadaan demikian, Yudhishthira Maharaj masih tetap ragu-ragu untuk mengatakan demikian. Karena itu, Sri Krishna memerintahkan, tidak, kamu tidak berbohong. Karena ada satu ekor gajah yang bernama Ashwatthama, itu sudah mati. Kemudian kamu bilang dengan keras, Ashwatthama mati. Kemudian dengan pelan-pelan, dengan nada yang rendah, kamu katakan, gajah Ashwatthama yang mati. Jadi, orang tidak akan berpikir apakah Ashwatthama itu gajah ataupun manusia. Orang tidak berpikir. Jadi, kamu bilang saja bahwa Ashwatthama mati. So, as he first hesitated to speak this thing, Yudhishthira Maharaj has to go and see the Naraka, hell. He didn't go to hell, but he has to see it. When he was departing, you understand, from this material world, he went to see the hell. You understand? He didn't go to hell. He didn't suffer there, but he has to see it. Because he hesitated. Nah karena beliau ragu-ragu mengatakan demikian, untuk berbohong, untuk mengatakan Ashwatthama mati, maka pada waktu beliau meninggal ataupun pulang, beliau melihat neraka itu. Jadi beliau tidak menderita di neraka, tapi beliau melihat keadaan neraka itu. Itu bukan karena beliau mengatakan, bukan karena bohong, tapi karena ragu-ragu untuk mengatakan hal itu. So you can understand what is really path and what is not path. What is real sinful activity is not sinful. This to be understood in Thakur. Killing is a sinful activity. Killing life, sinful activity. Stealing somebody's possession, property, wealth, etc. is sinful activity. But if all these sinful activities are done for the pleasure of Krishna, or the order of Krishna, or by will of Krishna, under the direction of Sadhu Guru Vaishnava, it is not sinful. Jadi dengan demikian, Anda semua hendaknya mengerti dengan berdasarkan filsafat apa itu bohong dan apa itu tidak bohong, apa itu dosa dan apa yang tidak berdosa. Kalau seseorang membunuh, mencuri ataupun melakukan kegiatan berdosa yang lainnya untuk kepentingan Sri Krishna, untuk memuaskan Sri Krishna, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Sedangkan kalau melaksanakan yang demikian bukan untuk keinginan
memuaskan Sri Krishna, maka itu adalah dosa. So Padma Puran says, Mannimitang Krudam Papam Api Dharmaya Kalpate Mamanu Drutya Dharma Api Papam Syanamat Prabhavata. Padma Puran says. This is a statement of Supreme Lord. Supreme Lord says, if someone will do some path, some sinful activity for me, that becomes dharma. That becomes dharma. Example is this. Pandavas, and especially Arjuna killed many. He killed his brothers, his family members, his gurus. You understand? But he did it for Krishna. So it becomes dharma, not path. Just Maharaj told lie. It doesn't become path because they told lie for Krishna's pleasure, Krishna's success. Then it becomes path. Manipnam kridam papam api dharmaya kalpati. Then that becomes dharma. Manganadritya dharma api papam sam mat prabhav. The Supreme Lord says, disregarding me, if someone does so-called dharma, you understand, as it is said, this welfare activities. This welfare activities. Take up material, what is this? Welfare activities, serving the people, feeding the poor, giving charity to the needy, poor persons like that, treating the peasants like Mother Teresa. Mother Teresa. There's the leper peasants, you understand? This is all so-called dharma, so-called punya karma. You understand? Auspicious activities. Disregarding me, Supreme Lord says, Manganadrutya. Disregarding me, if someone performs such pious activities, punya karma or welfare activities, becomes path. Becomes path. Dari sloka yang dikutip dari Padma Purana, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan kegiatan yang berdosa demi untuk kepentinganku, untuk memuaskan diriku, maka itu menjadi dharma. Sedangkan yang lainnya, walaupun dia melakukan kegiatan yang disebut sebagai dharma ataupun berbagai macam kegiatan saleh, tapi itu dilakukan bukan untuk memuaskan diriku, maka itu menjadi kegiatan yang berdosa. You understand? What is really path? What is really dharma? Jadi, apakah Anda sudah Dharma. mengerti apa itu sesungguhnya yang disebut dengan dosa dan apa yang disebut dengan dharma Punya. ataupun kegiatan yang saleh? You understand? Really path, really punya. That is done for Krishna. That is really punya or dharma. Though apparently it may be sinful act, it becomes punya dharma. It becomes dharma. You understand? But apparently it's very noble work, welfare activity. You understand? But disregarding Krishna, if it is done, it becomes path. So-called, I just say, serving the people. You understand? Serving the nation, serving the country. You understand? Jadi, kita semua hendaknya mengerti dengan jelas apa itu punya ataupun dharma dan apa itu kegiatan yang berdosa. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memuaskan Sri Krishna, walaupun kelihatannya itu seperti kegiatan yang berdosa, itu bukan merupakan kegiatan berdosa. Itu adalah dharma, itu adalah kewajiban.
Sedangkan kegiatan yang lain, walaupun kelihatannya itu adalah sebagai kegiatan yang saleh, mungkin melaksanakan pelayanan kepada negara, mensejahterakan masyarakat, dan sebagainya. Kalau itu tidak dimaksudkan untuk memuaskan Krishna, maka itu adalah kegiatan yang berdosa. Mm. You understand? So, this is teaching here. Mm. And this Maharaj was thinking like that. He performed a Sumit Jagya, but he thinks that even by performing the Jagya, not possible to get relief from the great sins committed. But there is no sin, you see. Here, Prabhupada Maharaj cleared that. The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of Supreme Lord Krishna, as is evident from his verses. And only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapura. Therefore, factually, there is no sin. Really, there is no sin. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh Pandawa di medan perang Kurukshetra itu sama sekali tidak menimbulkan reaksi dosa bagi mereka itu. Sedangkan kegiatan yang berdosa yang lainnya, kalau dilaksanakan, walaupun itu ditebus dengan melaksanakan beribu-ribu aswamedha yajna, tidak mungkin untuk bisa dilepaskan dari reaksi dosa. Really, there was no sin at all. But just Maharaj was thinking like that. Another point is here. If someone does some sinful activity, so in Vedas, there are some prescriptions of atonement, prashchita, to get relief from such sinful reactions. Jadi dijelaskan, Maharaj Yudhishthira tetap berpikir bahwa dia sudah melaksanakan dosa yang besar. Karena itu, walaupun dia sudah melaksanakan aswamedha yajna, dia tetap berpikir bahwa dia terkena oleh reaksi dosa itu. Walaupun sesungguhnya dia sama sekali tidak terkena reaksi dari kegiatan perang itu. Di dalam Veda dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang berdosa ada sejenis penebusan dosa ataupun prayascita ataupun atonement. Atonement, prashchita. You understand? So, Yudhishthira Maharaj did Ashwamedha Yajna because of this prashchita. I have killed many friends of women. I have thus caused enmity to such an extent that not possible to undo it by material welfare. So he performed Ashwamedha Yajna to get relief from such things. This is known as karma prashchita. You understand? Karma prashchita. That means you do such karma for the relief. But this is not real prashchita. Nah, Yudhishthira Maharaj melaksanakan aswamedha yajna untuk membebaskan dirinya dari reaksi dosa membunuh di medan perang Kurukshetra itu. Nah, prayascita yang sedemikian itu yang disebut dengan karma prayascita, bukan prayascita dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang as for example, in Chaitanya Charitamrita Chaitanya Leela, I will find the Subhadhira's story is there. Subhadhira drank some water from a Mohammedan house. So he thought of, that means he became Mohammedan. He thought of, I committed this sinful act, committed that sin. How to get relief from such sinful reactions? He went to the Pandits of Kasi. There are many Pandits in Kasi. He asked them, I have done such sin, like those sinful reactions are there. How can I be free from such sinful reactions? The Pandits turned over the Vedas. You understand pages of Vedas. They say, this our Shastra says, if you drink hot ghee, very hot heat, then you will free from this fire. Sebagai contoh yang lain, di dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan bahwa Subhadhira dia pernah
minum ataupun minta air dari rumah seorang Muslim. Kemudian dia berpikir, wah, saya sudah kena reaksi dosa, saya sudah minum di rumah orang Muslim dan saya menjadi orang Muslim. Dan beliau ingin menebus dosa, menyucikan dirinya dari reaksi dosa itu. Kemudian beliau pergi ke rumah seorang pandit di Kasih, karena di sana banyak sekali ada pandit ataupun brahmana-brahmana. Kemudian beliau bertanya, bagaimana saya menebus dosa ataupun menyucikan diri saya dari dosa yang air yang telah minum dari rumah Muslim. Kemudian pandit itu membuka buku-buku ataupun weda-weda dan mencari cara penebusan dosa dari minum air itu. Nah, kalau seorang sudah minum air di rumah orang tertentu untuk menebus kesalahan itu sebagai pracita, orang itu harus minum ghee ataupun ghee yang panas sekali. So soon as I thought out, I drink so hot ghee, I died. So I didn't do it. Karena itu, Subudarai setelah disuruh minum ghee yang panas itu, dia berpikir, wah, kalau saya minum ghee ataupun minyak yang panas itu, pasti saya akan mati. Karena itu beliau tidak melaksanakan demikian. I didn't do it. So when Mahaprabhu came to Kashi, he asked. After all, Mahaprabhu said, I have committed such sin. What is the atonement? How shall I free from reaction? And Pandits of Kashi told me to drink hot ghee, but I didn't do it. Kemudian pada waktu Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke Kashi, Subudarai mendekati Sri Chaitanya Mahaprabhu dan menyampaikan masalahnya. Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana saya melepaskan dosa saya ataupun menyucikan diri saya karena saya sudah minum air dari rumah seorang Muslim. Kemudian saya bertanya pada para brahmana di Kashi, mereka menyuruh saya untuk minum ghee yang panas, tapi saya tidak melakukan demikian. Karena itu saya mohon petunjuk Anda, bagaimana saya menyucikan diri saya dari kegiatan yang berdosa ini. Then Mahaprabhu said, this is not real atonement, real prashchita. This karma prashchita is not real atonement. If someone does this, also may judge against karma prashchita. Someone does this karma prashchita for time being, for temporary period. This sin or reaction sin lives, is destroyed, for instance, for temporary period. But again he will commit sin. Then again some reaction. But the example is given, Kunjava Sulsavas. The elephant enters into the river and bathes. Next, clean his body. As soon as he gets out of the river again, with his tongue, he takes mud, dust and mud, and sprinkles throughout over his body. What the need of such snan? Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa penebusan dosa ataupun prascita seperti yang dijelaskan itu bukan prascita dalam arti yang sebenarnya. Bukan seperti Aswamedha yajna itu. Bukan merupakan prascita dalam arti yang sebenarnya. Memang prascita itu akan mampu menghilangkan reaksi dosa dari apa yang sudah dilaksanakan. Tapi itu bersifat sementara. Begitu orang melaksanakan kegiatan berdosa yang lainnya, maka dia harus kena reaksi dari kegiatan yang berikutnya. Jadi diberikan contoh seperti gajah yang suka mandi. Dia masuk ke sungai, mandi dengan bersih, membersihkan badannya. Tapi begitu dia keluar dari sungai, dia segera menaburkan debu dan lumpur ke dalam tubuhnya. Dan itulah yang disebut dengan karma prayascita ataupun prayascita yang bukan dalam arti yang sebenarnya. Hanya bersifat sementara saja. We have three types of prayascita: karma prayascita, jnana prayascita, and bhakti prayascita. So karma prayascita is not real prayascita. Then comes jnana prayascita. Jnana prayascita means one becomes very, very repentant. And he takes this decision, I never commit any sin. I'll never commit. You understand? So that is jnana prayascita. Nah, itu yang tadi disebut dengan karma prayascita. Itu prayascita ada 3 macam. Karma prayascita, jnana prayascita, dan bhakti prayascita. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai karma prayascita.
Sekarang dijelaskan mengenai jana prayascita. Jana prayascita adalah seseorang yang sudah melakukan kegiatan yang berdosa, kemudian dia melakukan penebusan prayascita, dan dia berjanji untuk tidak melaksanakan kegiatan yang berdosa lagi. As for example, you take the case of Vishwamitra Muni. You understand? Vishwamitra Muni has 60,000 years. Led very strict tapasya life. And very severe tapasya, austerity, demands. You understand? Didn't commit any sin. You understand? That's like the unprecedented. But what happened to him? When Menaka came, he again committed sin. You understand? Cohabitate. Menaka, the first teacher, he didn't first. So Gyan Prayascita is also not real Prayascita. Like Gyan Prayascita, something is better Prayascita than Karma Prayascita. But it's not real Prayascita. Because again there is chance of committing sin. Why? What is the real risk? Cause a person commits sin because ignorance of Vidya. By young persons of the Avidya, ignorance is not destroyed. Therefore, there is apprehension of sin. Nah, sebagai contoh dari jana prayascita, yaitu seseorang yang berjanji untuk tidak melakukan kegiatan yang berdosa. Memang jana prayascita ini lebih baik daripada karma prayascita. Tetapi masih ada kesempatan ataupun suatu saat akan melakukan kegiatan yang berdosa. Sebagai contohnya adalah kasus Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni melaksanakan pertapaan selama beribu-ribu tahun. Dan beliau duduk bertapa dan tidak melakukan kegiatan berdosa apapun. Tetapi begitu datang seorang Menaka, seorang gadis yang cantik, dia terganggu dan akhirnya jatuh dalam kegiatan yang berdosa. Jadi masalahnya itu juga adalah merupakan kegiatan prayascita yang bukan dalam arti yang sebenarnya karena bersifat sementara. So in Gyan Prayascita, the sin may be destroyed, but the seed of the sin, that the Vidya, is not destroyed. Nah, dalam jana prayascita itu dosanya, reaksi dosanya dihilangkan. Tetapi benih dari keinginan untuk berdosa itu ataupun keinginan untuk berdosa itu yang disebut dengan avidya, karena kegiatan berdosa itu dilakukan karena avidya. Sedangkan benih itu sendiri tidak dihilangkan oleh jana prayascita itu. As for example, Banstana, that means there is a jungle of bamboos. You understand? And there is forest fire. You understand? So all bamboo jungle was burnt to ashes. No jungle is there. It's complete burnt to ashes. You understand? When we see the jungle is not finished, destroyed. Bamboo jungle. But the root, the seed of bamboo is underneath the earth. You understand? It's not destroyed. When there is rain, then again there is drought. Nah, sebagai contoh berikutnya dijelaskan bahwa pada suatu hutan bambu, kemudian terjadi suatu kebakaran, dan semua bambu-bambu di hutan itu terbakar semuanya. Dan orang mengatakan, wah sekarang tidak ada hutan bambu lagi. Sedangkan akar-akar dari bambu itu masih tertanam di bawah tanah, dan itu tidak terbakar, tidak dihancurkan. Begitu hujan turun, beberapa harinya kemudian, maka tumbuhlah bambu-bambu yang baru lagi. So this Gyan Prayascita is like that. You understand? Sin may be destroyed, but seed of the sin, avidya, ignorance. Jadi, jana prayascita itu seperti demikian. Reaksi dosa yang telah dia lakukan, itu dihilangkan. Tetapi benih dari dosa itu, ataupun yang disebut dengan avidya atau kebodohan itu, tidak dihilangkan. Therefore, bhakti prayascita is the real prayascita. Mahaprabhu said that. And Padma Purana also said, Vartamanam cha jat papam jat bhupam jat bhavishyati
Tat sarvam nirdahatyasu govindana kirtana. Govinda Kirtan, Hari Kirtan. That's like transcendent fire that burns all the sins committed in the past and being committed in present, whatever sins, completely destroyed forever. Hari Kirtan. This is the real festival. Kemudian It destroys the seed of avidya, ignorance. Ignorance. There will be no sin at all. The person, the performer, who does Hari Kirtan, his avidya is completely, ignorance is completely destroyed. So he'll never commit any. In his mind, in his heart, it will never also arise. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan, bakti prascita adalah prascita yang dalam arti yang sebenarnya. Yang bakti prascita itu ialah hari kirtana. Kalau seseorang melaksanakan hari kirtana, memuja nama hari, maka dia melakukan kegiatan prascita dalam arti yang sebenarnya. Karena hari kirtana ini mampu menyucikan seseorang dari semua reaksi kegiatan yang berdosa, bahkan sampai benih. Sampai ke benih kegiatan berdosa itu yang disebut dengan kebodohan juga dihilangkan. Sehingga tidak mungkin seseorang terkena reaksi ataupun jatuh dalam kegiatan berdosa lagi. That's the real point. So Mahaprabhu says, Subudhiraya, now you chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like just chanting, if you attain Namabhasa stage, then all the sinful reactions of all your karma bandhan is completely destroyed. When you chant pure name, then you get free. That's the perfection of your life, supreme perfection. Karena itu Sri Such great sinful person of Dhamma, 6th canto Bharata. At the time of death, he uttered the name of Narayana. He called his son Narayana, not the Lord Narayana, but the name of the Lord is Narayana. He attained that Namabhasa state and it's completely became free from all sinful life and didn't die. Immediately, four Vishnu Dutas appeared there. Four Vishnu. As soon as he uttered Narayana, four Vishnu immediately appeared. And fall and devoured Jamadutta. Hey! Not touch him. Crush their head, this cloud. He didn't die. This is the time. Dan contoh berikutnya adalah pada waktu Ajamila akan mati. Jadi dia sudah melakukan berbagai macam jenis kegiatan yang berdosa. He didn't die. Jamadutta decades. Three Jamaduttas had come. But four Vishnu Duttas. Pada saat itu ada 3 Yamaduta yang datang ingin mengambil Ajamila. Tapi kemudian setelah dia memanggil nama Narayana, maka ada 4 Wisnu Duta yang datang. Dan Ajamila tidak jadi mati. You see, he didn't call Lord Narayan. He called his son. His name is Narayan. Dia tidak memanggil Tuhan sendiri, tapi dia maksudnya memanggil putranya ataupun anaknya yang bernama Narayana. But Narayan is the name of Krishna. So, the name of the Lord is so powerful. Destroys the sin. Jadi karena dia memanggil Narayana dan Narayana adalah nama Tuhan sendiri dan nama Tuhan itu begitu kuatnya sehingga dia dibebaskan dari segala reaksi dosa. Because Krishna nama kore sarva papo kiya. One name of Krishna. Destroy all.
Dari sloka yang dikutip dijelaskan, satu nama Krishna mampu menyucikan seorang dari segala reaksi dosa. Ah. But if someone will think, all right, I've committed many sins, now I'm saying Hare Krishna, so I'll destroy all my sinful reactions. Then I'll commit some new sins, then I again attack. If somebody thinks like that, this is aparad. This is nama bole papa buddhi. Sixth aparad. Sixth nama aparad. Committing sin by strength of anything. That is aparad. What's Tapi satu hal yang harus diingat, mungkin orang berpikir, oh nama Krishna itu begitu kuat, Mahamantra begitu kuat. Jadi saya akan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna untuk membebaskan saya dari reaksi-reaksi dosa yang sudah saya perbuat. Kemudian setelah mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, dia melakukan kegiatan yang berdosa lagi, kemudian dia mengucapkan Mahamantra Hare Krishna untuk menebus dosa-dosanya. Nah, hal yang demikian itu disebut dengan aparat ataupun kesalahan yang keenam, yaitu mengucapkan nama suci Tuhan dengan maksud untuk dilepaskan dari kegiatan yang berdosa, ataupun mengucapkan nama suci atau dengan maksud diampuni dari kegiatan yang berdosa. Rama didn't commit that aparad. So he attained Namavastas. Dan kalau seseorang tidak melakukan kesalahan, Last thing is one question. Right. Why three Jamadutas came and why four Vishnudas? apakah Anda mengerti